Hello everyone, welcome to another episode of Tawsif Talks, and this time I'm with the football thing and সবসময় ক্রিকেট নিয়ে ভিডিও করি, so I thought let's start with football. And আজকে আমার এটার ফার্স্ট এপিসোড যখন রিলিজ হবে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি there's a big match. The big match is between Chelsea and Liverpool. আর এই সিজনের মানে টাইটেলের অন্য দুইটা দাবিদার বলা যায়। ইনফ্যাক্ট আমাকে সবাই আস্ক করতেছে যে চেলসি যদি এই সিজনে টাইটেল না জিতে আমি কি এক্সকিউজ দিব। Well, there is no excuse to give in. Just the game week has been started. Let's see what happens. And এবারের আমার এই Tawsif Talks ফুটবল শোতে obviously I will try to bring up with some guests. And আজকে আমার সাথে কিন্তু গেস্ট হিসেবে রয়েছেন আজিম নওয়াজ ভাই, who is a very good, very fantastic football analyst. And আমার মতে হচ্ছে ওই যুদ্ধ জীবিত যে সৈন্যরা থাকে ওই টাইপের একজন ফুটবল অ্যানালিস্ট আমার কাছে, মানে এত আগের থেকে সে ফুটবল ফলো করে। ওয়েল আজিম নওয়াজ ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। অ্যান্ড কি বলবো, মানে the transfer market is going, the crazy thing happened in so much after years. Well, you are a Liverpool admirer in the Premier League. We all know that, being a Barca fan as well. আপনার পেছনে মানে বার্সার খুব সুন্দর একটা ওয়াল হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, পাশাপাশি থর, বাট আনফরচুনেটলি আপনাদের থর তো মনে হয় লিভ করলো, সো কি আর করার সেটা নিয়ে পরে আসবো। বাট উই উইল স্টিক উইথ টুডেজ প্রিমিয়ার লিগ গেম। অ্যান্ড বিং আ লিভারপুল অ্যাডমায়ারার, দ্য ফার্স্ট থিং আই উড লাইক টু আস্ক ইউ যে আজকে ম্যাচে একটু পরে আসছি, ট্রান্সফার মার্কেটটা যেহেতু রয়েছে অ্যান্ড স্টিল লিভারপুল হ্যাজন্ট গন এনি কোনো প্লেয়ারের জন্য কিন্তু তারা যায়নি, স্টিল দে আর স্টিকিং উইথ দেয়ার স্কোয়াড, যেটা ক্লপ একটা মানে কি বলে সেট করে নিয়েছে, সেটাতেই সে এখনো ভরসা রাখছে বলা যায়। সো how are you seeing the team in this season for Liverpool? Yeah, first of all, Tawsif, thank you so much for having me. Amra duijoni, we know that we have been trying to get the schedule in place. Time milteছিল না. I love to talk about football. Football is something that I absolutely live and breathe. So সেই জায়গা থেকে it's a pleasure to talk about football, এবং আমি একদমই কোনো ফুটবল অ্যানালিস্ট না। আমি জাস্ট খেলাটা দেখি, এনজয় করি, বোঝার চেষ্টা করি যতটুকু আমার ক্ষুদ্র ব্রেইনে বোঝা যায়। লিভারপুলের জায়গা থেকে যদি বলি, I have been following Liverpool pretty much as long as I remember watching football. খুব ক্লোজলি যদি বলি ফলো করা শুরু হয়েছে ফ্রম দ্য রবার্টো মার্টিনেজ এরা। সো তখন থেকে কেনি ডাগলিশ অ্যান্ড ওভারঅল লিভারপুলের যে ট্রানজিশনটা হয়েছে ফ্রম নট বিং এবল টু লিভ আপ টু দি এক্সপেকটেশন, যেটা এখন আর্সেনাল ফেস করতেছে, টু আ পয়েন্ট ওয়ার দে ওয়ার দ্য বেস্ট টিম ইন ইউরোপ কাপল অফ সিজনস ago and still pretty strong, still going pretty strong despite having by new players and whatnot. So সেই জায়গা থেকে আজকের ম্যাচটা is going to, in my কি বলবো assumption, is going to in many ways set the pace for the entire season, because আমরা সবাই জানি চেলসি টিমের squad depth is absolutely insane. They have almost one or two options for all the positions, এবং ওদের যদি ইভেন তুমি গোলকিপারের পজিশনটাও দেখো, যেটা নিয়ে অনেক কাহিনী চলতেছিল, মেন্ডি ইফ আই এম নট রং হ্যাজ বিন চোজেন দ্য গোলকিপার অফ দ্য সিজন ইন ইউরোপ রাইট নাও। সো ওদের রাইট ফ্রম দ্য ব্যাক এখন আবার লুকাকুর ইন্ট্রোডাকশনটা, it's insane. Chelsea squad depth is insane. Tuchel is a brilliant manager. I feel all German managers know what they're doing. And সেই জায়গা থেকে তোমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল মেইনলি যে লিভারপুল আসলে যে কোনো প্লেয়ার কিনে নাই, সেই জায়গা থেকে হাউ দে প্ল্যান টু ডিফেন্ড দিস সিজন বেসড অন হোয়াট আইভ সিন সো ফার, সো ফিউ দ্যাট আইভ সিন সো ফার। মাত্র তো দুইটা ম্যাচ হয়েছে রাইট লিভারপুলের এই সিজনে, তো দুইটাই কিন্তু লিভারপুল বেশ কনভিনসিং ছিল। এবং আমার কাছে মনে হয় দ্য বিগেস্ট সাইনিং ফর লিভারপুল দিস সিজন ইজ ভার্জিল ভ্যান ডাইক। there is no two ways about it. Last season ওকে কি পরিমাণ মিস করছে, and not just Virgil, তোমার পুরো ব্যাকলাইনে সেন্টার ব্যাক কে ছিল at one point Fabinho was the center back, এবং কোনো সলিডারিটি ছিল না কিন্তু পিছনে। মানে মানে ফর্মে ছিল না, সালা ফর্মে ছিল না, ফিরমিনো আমার কাছে মনে হচ্ছে has been on and off এরকম আর কি। Yeah, Firmino for me is done actually, to be very honest. I don't think he cannot get back to his former self. Jota I think is a very good replacement for him. So সবকিছু মিলে আমার কাছে যদি মনে হয় যে গোমেজ, ভার্জিল এরা সবাই যদি ফিট থাকে, লিভারপুল can just scrape by till January without signing anyone, but eventually they will have to, because this is going to be a tough season. Okay, so
if I come back to the as a Chelsea fan, we have been crowned as the UCL winners. And UCL right now we are the Europe champions, and yeah, thank you. But the thing is যে মানে আমাদেরও কিন্তু I will have to say যে একটা time when Lampard was there, we are buying some players, someone like Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, all the new signings were there. After transfer season ban ছিল, Hazard left. There was a messy situation, I must say. And সেখানে যখন ল্যাম্পার্ডের মতো একদম কোচিং এর সেন্স থেকে যদি আমি বলি, he wasn't that kind of experienced coach. Just ডার্বিকে একটা ডার্বিকে দুইটা সিজন, if I'm not wrong, he just managed Derby for 2 seasons, and then সেখান থেকে এসে a bunch of new players, bunch of young bloods. Especially I have to mention একাডেমি প্লেয়ারদের যদি আমি কথা বলি, there were Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James কে সে নিয়ে আসছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে টিমটাকে একটা স্টেবল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। বাট the thing that was lacked Chelsea on that period was there was no proper planning, and players were lacking of their roles. I think যে রোলটা কি আমার টিমে আমি কি কোন রোল নিয়ে খেলছি সেইটার একটা ল্যাক কিন্তু সবসময় ল্যাম্পার্ডের টাইমে ছিল। বাট টুকেল turned the coin, and right now Chelsea seems one of the title contenders. And আমি যদি এখন আসি যে রোমেলো লুকাকুকে এই সিজনে চেলসি এনেছে, and if I go to the wings, as you mentioned, there were plenty of options right now. So আজকে বারে আমার কাছে যেটা ফিল হচ্ছে that Chelsea will go for Timo Werner and Lukaku together in the up, and নিচের এদিকে হয়তো মাউন্ট হ্যাভার্টস যে কোনো একজন খেলবে। on the other hand নিচে হয়তো ডাবল পিভট হিসেবে আমি জর্জিনিও এন্ড কান্তেকে দেখতে যাচ্ছি, and কান্তে মাস্ট স্টার্ট দিস গেম। সো ওভারঅল আমি যদি মিড পর্যন্ত আসি, আমি ডিফেন্স লাইনে পরে আসবো। মানে আপনার যে ভ্যান ডাইক আছে and লুকাকু ভ্যান ডাইক একটা ক্ল্যাশ কিন্তু হতে যাচ্ছে। সো whom do you think it's going to win the battle? And for me, if as a মানে আমি যেহেতু একটু ফুটবল খেলি এবং অ্যাটাকিং পজিশনে খেলি, লুকাকুর যে সেন্স সেখান থেকে আমি যদি বলি যে আমার কাছে আজকে যেটা ফিল হয় যে ওয়ার্নারকে খেলালে, ওয়ার্নার যখন রানগুলা নিবে, ভ্যান ডাইক হয়তো ওকে ট্র্যাক করতে যাবে, ম্যাটিভ এন্ড ভ্যান ডাইক বোথ, and Lukaku will get a free space. Will এই ট্যাকটিক্যাল সেন্সটা যদি চেলসি নেয়, how Liverpool will defend this? ফার্স্ট অফ অল চেলসি তোমার ল্যাম্পার্ডের জায়গাটা থেকে যদি একটু আসি, তুমি লাস্ট সিজন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর কিন্তু টুশেল বলছিল যে credit also needs to go to Lampard as well for having bringing all those players in the transfer window previous to the league. So সেই জায়গা থেকে কিন্তু ল্যাম্পার্ডের আসলে I think it has been a bit rushed. ওকে নিয়ে আসাটা প্রবাবলি কালচার ভাই, এটা চেলসি কালচার। রাশ আমি বলবো না, মানে ডিমার্টিওরে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পরে স্যাক করে দিয়েছি, আপনি বুঝেন এটা রাশ আর কি বলবো, চেলসি কালচার। and I think Abramovich got this policy. This is a very interesting policy যে ম্যানেজার হিসেবে তুমি যে প্লেয়ার চাবা আমার কাছে আমি তোমাকে এনে দিব, but if you don't get me the results then you're gonna get kicked. So এই পলিসিটা বেশ ইন্টারেস্টিং। Sometimes it works, sometimes it doesn't. But what Lampard has done well is it has brought some sort of stability to the club. এবং টুশেল এসে হচ্ছে ওর যে ট্যাকটিক্যাল জিনিয়াসটা আছে ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে having a very already strong squad made it even more let's say efficient and effective. So এই বছর লুকাকুর ইন্ট্রোডাকশনটা আমার কাছে প্রাইমারিলি মনে হয়েছে to give Werner and people like Pulisic for giving them a run for their money. Because Werner তুমি যদি লাস্ট সিজনে দেখে থাকো যেইভাবে চান্সেস মিস করছে, ইটস অলমোস্ট হিলারিয়াস। একটা টাইমে যখন টরেসকে আমরা এক্স্যাক্টলি একটা টাইমে আমরা যখন টরেস যখন চেলসিতে গেছে, ইফ ইউ রিমেম্বার, ও কিন্তু পারতেছিল না স্কোর করতে, এবং ওকে যেভাবে ট্রল করা হচ্ছিল, দ্যাট ইনফেমাস মেস, একদম ওপেন গোল থেকে মিস করা, ওয়ার্নার কিন্তু ওই লেভেলে চলে গেছে বলা যায় অলমোস্ট। মানে ওই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গোলটা যদি না থাকে এগেইনস্ট রিয়াল মাদ্রিদ, এভরিওয়ান উড হ্যাভ টেকেন যে ম্যান হি ইজ অন দ্য তোরেস সাইড। মানে তোরেসের 20+ ম্যাচ লাগছিল আই থিংক টু গেট দ্য ফার্স্ট গোল। এন্ড ওয়ার্নারেরটা কি, মানে তোরেসেরটা তো ছিল এরকম যে মানে ও গোল করতে পারতেছে না, ও শুট মারতেছে, কিপার আটকে দিচ্ছে বা কিছু। মানে নিউক্যাসলের এগেইনস্টে হি জাস্ট মানে বলটারে পোস্টের থেকে বাইরে করে নিয়ে আসছে। মানে দিস ওয়াজ অ্যানাদার, মানে ওটা একটু বেশি ছিল আর কি আমার কাছে। মানে ইট ওয়াজ ইভেন হার্ডার টু মিস দ্যান স্কোর। ওরকম ছিল আর কি ব্যাপারটা। তো তুমি যেটা বলতেছো ইট মেক্স কমপ্লিট সেন্স যে কিপিং ট্র্যাক অফ বোথ ওয়ার্নার যদি এর সাথে খেলে, বোথ ওয়ার্নার এন্ড লুকাকু ইজ গোইং টু বি ডেফিনেটলি হার্ড, এন্ড
Liverpool is not going to sit back. Liverpool is obviously going to come in front and play in the front foot. That's what I believe. So সেই জায়গা থেকে চেলসির কাউন্টার ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফেন্ড রিগার্ডলেস ভ্যান ডাইক কিরকম ফর্মে আসছে। ও তো অনেকদিন ব্রেক থেকে আসছে, সো এখন পর্যন্ত আহ, খুব টাফ কম্পিটিশন ও ফেস করে নাই কিন্তু। সো ওর জায়গা থেকে দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি ফিজিক্যাল টাসল। লুকাকু অ্যাজ উই নো ইজ বিল্ট লাইক আ কি বলবো একটা ট্রাকের মতো একটা জিনিস, মুভস লাইক আ ফেরারি। সো সেই জায়গা থেকে ইটস ডেফিনেটলি গোয়িং টু বি আ টাফ টাস্ক, বাট I wouldn't count Virgil out because I think this is not going to be just put the ball forward and Lukaku will chase it and put it in the goal. So it's not going to be that easy. যে ট্যাকটিক্সটার কথা তুমি বলতেছো, it can work out, it can't work out. The way I look at football is very simple. তোমার at the end of the day, it's 22 men playing with a football that both ends they want to put it inside the goal. So সেই জায়গা থেকে আমার the only reason I'm going to back a little bit Chelsea because the front three of Liverpool is someone that I still cannot count on. As a Liverpool admirer, I don't think they still have what it takes in the front. On paper, they do, but on the field, কতটুক against a very structured, defensively structured team like Chelsea, কতটুক পেনিট্রেট করতে পারবে এবং কতটুক চান্সেস গুলো নিতে পারবে, দ্যাটস ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট। কজ এখন মানে একটা বল পাইলে আমি আসলে এক্সপেক্ট করি না ও গোল করবে। সালা একটা বল পাইলে আমার মাথায় আসলে এক্সপেকটেশন থাকে না গোল করবে, যেটা 2 সিজনস আগে অলমোস্ট ওয়াজ টেকেন অ্যাজ আ ফোরগন কনক্লুশন যে ওরা পাইছেই মানে গোল হয়ে যাবে। কনভার্সন রেট ওয়াজ ভেরি হাই, যেটা এখন অনেক লো। তো সেই জায়গা থেকে ডিফেন্সিভলি আই থিঙ্ক লিভারপুল উইল পুট আপ আ ফাইট। লুকাকু ইজ নট গোয়িং টু হ্যাভ আ ফিল্ড ডে যে মানে একদম চাইলেই তোর দিয়ে চলে যাবে, স্ক্রোল করে ফেলবে, ওপেনিং পেয়ে যাবে। দ্যাট আই থিঙ্ক ওন্ট হ্যাপেন। At the same time, I believe if Liverpool wants to win, they have to outscore Chelsea. That's how I am sort of visualizing it in my mind. ওকে, কামিং ব্যাক টু দ্য মানে দুইটা আপনি এখানে অ্যাটাকের কথা মেনশন যেহেতু করলেন লিভারপুলের, জিনিসটাকে এভাবে কানেক্ট করি যে চেলসির রাইট নাও যে ডিফেন্স লাইনটা যদি আমি কথা বলি, রিস জেমস উইং ব্যাক হিসেবে খেলে, he comes tracks back to the defense and supports other center backs, and SP is in a good form. On the other hand, if I mention Rudiger, he is playing really good defending football. Thiago Silva কে কিন্তু লাস্ট ম্যাচে রেস্ট দিয়েছে, সো এই ম্যাচে খেলানোর একটা খুব ভালো পসিবিলিটি আছে। On the other hand, Chilwell কেও কিন্তু রেস্টে রাখছিল টুকেল, সো এই ম্যাচেও যদি নামায় we won't be surprised, but apart from that Marcus Alonso is also there, so you see a pretty good compact defense right now in terms of form. If I not go for the name, if I say these things based on the form, they are in a pretty decent form. So আপনি কোন জায়গাটায় গ্যাপ দেখছেন? যদি মানে যেমন আমি বললাম যে টিবো ওয়ার্নার রান নিলে ম্যাটিপ এন্ড ভ্যান ডাইক হচ্ছে ওকে ট্র্যাক করলে লুকাকু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, and সেখানে যদি একটা কাটব্যাক করে there is a very good chance to tap in. So in terms of Liverpool attack, মানে কোন জায়গাটায় আপনি গ্যাপ দেখতেছেন চেলসি ডিফেন্স? দেখতেছি না আসলে, সমস্যা হচ্ছে ইটস আ ভেরি সলিড ব্যাক লাইন। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় দ্য অনলি থিং দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি আ বিট ডিফিকাল্ট, ইফ আই এম নট রং, এটা এনফিল্ডে হচ্ছে আজকে খেলাটা, রাইট? সো এন্ড ইটস গোয়িং টু বি আ ফুল এনফিল্ড, এন্ড প্লেইং এগেইনস্ট লিভারপুল ইন এনফিল্ড উইথ আ মানে একদম ফুল কম্প্যাক্ট ফ্যান্স, তাও ফুল কম্প্যাক্ট একটা স্টেডিয়ামে, it doesn't matter who you are going to have that jitters in your feet, so to speak. So সেই জায়গা থেকে that's not a footballing term or technical কোনো কিছু না, বাট ব্যাকলাইনের জায়গা থেকে যেটা তুমি বললা খুব কারেক্টলি যে উইং ব্যাকস এবং সেন্টার ব্যাক all of them are in good form. Rudiger has been a monster in the backline, both also in the international duties as well. So Jota really needs to make those decisive runs. Jotaর উপর I think I will put a lot of pressure on. Salah has been showing up a little bit last এক দুইটা ম্যাচে, প্রি সিজনেও মোটামুটি একটু দেখা যাচ্ছে যে he has been finding his feet.
লাস্ট সিজনে আমার মনে হয় ওর একটু লিভারপুলে থাকা না থাকা নিয়ে কিছু ডাউট ছিল একটু মাইন্ডের একটু মধ্যে, এবং কন্টেন্ট ছিল ইয়া হি ইয়া ওয়াজন্ট মেন্টালি স্টেবল আই থিংক, যেটা ইয়েস নিয়ে ইয়েস, এবং একটু ইয়াদ ছিল। হুম, অলসো ইফ ইউ রিমেম্বার মানের সাথেও ক্লোপের একটু কোল্ড ফাইট ছিল একটা ম্যাচে সাবস্টিটিউট করার yeah, পরে, দে ডিডন্ট শেক হ্যান্ডস এন্ড স্টাফ। সো yeah, লাস্ট সিজনটা না আমার কাছে মনে হয়েছে লিভারপুল এট ওয়ান পয়েন্ট, বিকজ অফ লুজিং অল দোজ প্লেয়ার্স, হ্যাভিং দোজ ইনজুরি ট্রাবলস, লুজিং দ্যাট সাইকেল। আরেকটা জিনিস আমি তোমাকে জাস্ট বলে রাখি, ক্লোপ অ্যান্ড গুয়ার্দিওলা এই দুইটা ম্যানেজারের টিমের একটা খুব সেট প্যাটার্ন আছে সিন্স বার্সেলোনা। আমি 2000 মানে অনেক আগে থেকে বার্সেলোনা ইজ মাই টিম, ওই যে সো আই আমি হ্যাভ বললাম সিন তো হাউ আপনি তো পেপ ওয়ার ডু। ভেটারেন। তো ওইটা একটা, এবং ক্লুবকে আমি খুব ক্লোজলি ফলো করে আসতেছি ফ্রম হিজ ডর্টমুন্ড ডেজ, বিকজ আই লাভ দ্য ফর্ম অফ ফুটবল হি প্লেস, আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দ্য ব্র্যান্ড। তো ওই জায়গা থেকে যে সমস্যাটা হয়, দ্য ফার্স্ট কাপল অফ সিজন this team, the Guardiola and club side, they are going to run riot. You cannot keep up with those teams because they have, every single player will seem like they have four lungs. They can run for 240 minutes, not 120. এবং ওই জায়গাটা থেকে দে গেট টায়ার্ড আফটার এ কাপল অফ সিজন, যেটা লাস্ট সিজন হয়েছে। তুমি যদি লাস্ট সিজন লিভারপুলের খেলা দেখো, ওরা কিন্তু দৌড়াইতে পারতেছিল না ইন দ্য সিমিলার ভেইন দে হ্যাভ ডান ইন দ্য ইউসিএল এন্ড প্রিমিয়ার লিগ উইনিং সিজন। এর অর্ধেকও দৌড়াইতে পারতেছিল না। সো এইটা হয়, এই জিনিসটা হয় গ্রুপের সাইডের সাথে, দে গেট ফ্যাটিক বোথ মেন্টালি এবং তোমার ফিজিক্যালি, বিকজ তোমাকে যখন একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে সিজন আফটার সিজন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাবসলিউটলি রান ইয়োরসেলফ টু দ্য গ্রাউন্ড, তখন তোমার কাছে ফার্স্টে হয়তো তোমার ইনথুজিয়াজম অ্যাসপিরেশনের জায়গা থেকে যে উই নিড টু উইন দ্য ইউসিএল, উই নিড টু উইন দ্য ফার্স্ট এভার প্রিমিয়ার লিগ। রক্ত গরম থাকে, যেটা হচ্ছে খাঁটি বাংলায়। তো এখন তো ওগুলো পেয়ে গেছে। তো ওই সেম অ্যামাউন্ট অফ থ্রিল ইনথুজিয়াজম কতটুকু কাজ করবে, যেটা লাস্ট সিজন করে নাই কিন্তু, এবং দে অলমোস্ট ওয়্যার কিকড আউট অফ ইউরোপ, ফরচুনেটলি লাস্ট মোমেন্টে একদম স্ক্র্যাপ থ্রু করে চলে গেছে। সো ওই থ্রিলটা যদি, ওই ইনথুজিয়াজমটা যদি somehow Klopp can get inject back into his players, then I think Liverpool will have a tremendous season, but that's unlikely. That's unlikely. Okay, the thing I would like to also ask about Klopp যে প্রিমিয়ার লিগে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মানে ইন মাই সেন্স বা আমার খালি চোখে সবসময় যেটা ফিল হয় যে প্রত্যেক সিজনেই এক মানে কোচরা তাদের প্লেইং ট্যাকটিক্স বলি বা প্লেয়ারদের যে পজিশনটা দেওয়া বা যে রোলটা দেওয়া সেইটার খানিকটা চেঞ্জ করতে হয় বা একটা আপগ্রেডেশন আনতে হয় ইন মাই ওপিনিয়ন, বিকজ আদারওয়াইজ মরিনহো উড হ্যাভ সার্ভাইভড ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ ফর ডেকেডস। যদি একই ব্র্যান্ডের ফুটবল খেলে আপনি প্রিমিয়ার লিগে সার্ভাইভ করতে পারতেন, তাহলে মরিনিও উড হ্যাভ বিন দ্য বেস্ট কোচ আমার মতে। দেন অন দি আদার হ্যান্ড Absolutely. আদার্স, exactly, then on the other hand there were other coaches as well, like if I say about Arteta খুবই বাজে রান যাচ্ছে, though there are some issues about the club in the Arsenal as well. Now, I feel bad, মানে আমি যখন ফুটবল খেলা দেখা স্টার্ট করছি, I used to be a huge fan of Fabregas, and Fabregas তখন হচ্ছে আর্সেনালে খেলতো। I used to love যেই থ্রু বলগুলো হেনরিকে দিত বা ভ্যান পার্সিকে দিত, লব বল দিত কিছু মিডফিল্ড থেকে, and he used to make some good মানে একটা হঠাৎ করে একটা মানে টার্বো রান নিত। সো ওই জিনিসগুলো আমি ফ্যাব্রিগাসকে দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। সো ওইখান থেকে আমার মানে বিং আ চেলসি ফ্যান, লন্ডন রাইভাল, তাও আমার আর্সেনালের প্রতি একটা লাইক যে ভালো লাগা একটু হইলো থাকছে। I know people will মানে laugh at me যে হ্যাঁ রাইভাল, বাট কাম অন, at the end of the day I'm a football admirer, ঠিক আছে, আমার ফুটবল ভালো লাগে। সো ওই সেন্স থেকে বলা, এন্ড ওই জায়গা থেকে যদি আসি যে ক্লাবটার যেমন একটা এখন মোরাল ডাউন হয়ে গেছে, সো ওই যে কোচের কথাটা যদি আবার ফিরে আসি যে একটা চেঞ্জ করা, সো ক্লপের কি ওই জায়গাটাতে একটা ঘাটতি যাচ্ছে? বিকজ অ্যাজ ইউ হ্যাভ মেনশনড অ্যাবাউট দ্য ফ্যাটিকনেস এন্ড আদার্স যে একটা হাঙ্গার বা মানে টুকেলের কথাও যদি বলি, লুক এট টুকেল কিন্তু যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ লাস্ট সিজন আমরা জিতলাম, তখন এসে যেভাবে খেলছিল, এই সিজনের ফার্স্ট ম্যাচটা যখন আমি দেখলাম এগেইনস্ট আর্সেনাল, আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারটা দেখলাম, সো ওইখানেও কিন্তু আই ফেল যে হি ইজ গোয়িং ফর মোর অ্যাটাকিং ফুটবল। লাস্ট সিজনে আমরা এত অ্যাটাকিং ফুটবল খেলি নাই, উই ওয়ার লাইক পাসিং কাউন্টার অ্যাটাক, এরকম একটা ছিল। বাট দিস টাইম আমি যেটা দেখছি খুবই হাই প্রেসিং করতেছে চেলসি, এন্ড দে আর গোয়িং ফর মোর অ্যাটাকিং ফুটবল। সো এই জায়গাটাতে কি ক্লপ কি বারবার একটু পিছিয়ে যাচ্ছে কিনা অন্যদের থেকে, বা ওর যে টেকনিকটা যে আমি ফলস নাম্বার 9 হিসেবে ফিরমিনোকে খেলাবো, আমার মেইন দুইজন উইঙ্গার মানে এন্ড সালা, দে উইল কাট ব্যাক ইনটু দ্য ডি বক্স এন্ড উইল স্কোর, এই প্ল্যানটা সবাই ধরে ফেলে ওকে কি একটু পিছিয়ে দিচ্ছে নাকি?
একটা মানে ট্যাকটিক্যাল জিনিস সেন্সে। এখানে, হ্যাঁ একটা জিনিস আছে আমি এখানে জাস্ট পয়েন্ট আউট করতে চাই যে লাস্ট সিজনটা কিন্তু ওয়াজ এ সিজন দ্যাট উই হ্যাভেন্ট সিন ইন ফুটবল লাইক এভার, প্রবলি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় এরকম হয়েছিল যে প্রত্যেক সপ্তাহে 2-3টা করে ফুটবল ম্যাচ খেলা লাগছে। এক্স্যাক্টলি। এবং এইখানে তোমার যে হাই প্রেসিং টিমস গুলো আছে, ফর এক্সাম্পল ধরো টিমস লাইক লিভারপুল, টিমস লাইক অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ, এট টাইম যদি ওরা কাউন্টার when they press like their life depends on it. So ম্যান সিটি আছে, দেন লিডস আছে, ইনফ্যাক্ট লেস্টারও বেশ মাঝে মাঝে প্রেস করে খেলে। সো এই হাই প্রেসিং টিমস গুলার আসলে কি হয়, এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে তোমার 11টা প্লেয়ার যদি ইনক্লুডিং দ্য গোলকিপার এট দ্য টপ অফ দেয়ার স্ট্যামিনা না থাকতে পারে, দ্যাটস ওয়ার দ্য স্কোয়াড ডেপথ কামস ইন, যেটা লিভারপুলের ছিল না। সো ইফ ইউ, তুমি যদি একটু চিন্তা করে দেখো যে লিভারপুলের যে দুইটা মেইন স্ট্রেংথ, হাই প্রেস এবং তোমার স্কোয়াড ডেপথ, স্ট্রেংথ না বলে দুইটা মেইন নিড যদি আমি বলি টু ডু ওয়েল আন্ডার ক্লোব, এই দুইটাই লাস্ট সিজন ফর আনপ্রেসিডেন্টেড সার্কামস্ট্যান্সেস ছিল না। That's why we saw a very different Liverpool side last year compared to the one that we saw in the previous two seasons. তো এই সিজনে কিন্তু ওই জিনিসটা আবার নাই। এই সিজনে একটু তোমার ব্রিদিং স্পেস আছে, দ্য প্লেয়ার্স আর কামিং ব্যাক। হয়তো নতুন কাউকে কিনে নাই, কিন্তু তুমি যদি লাস্ট ম্যাচটা দেখো, টু প্লেয়ার্স হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি কট মাই আই। একটা হচ্ছে তোমার এলিয়ট, আর আরেকটা নাম উচ্চারণ আমি ভুলে গেছি, তার টিসমাস না কি জানি, ওই যে টি দিয়ে যে নামটা, আমি টেলিসমাস, নামটা ভুলে টেলিসমাস, গেছি। টেলিসমাস, টেলিসমাস। Yes, he was absolutely brilliant. Absolutely brilliant. I loved him. এবং আলেকজান্ডার আর্নল্ড ইজ ব্যাক, হি ইজ ইন ফর্ম, Yeah. ওর লাস্ট দুইটা ম্যাচ ব্রিলিয়ান্ট ছিল। সো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে লিভারপুল উইল মেক এ কামব্যাক দিস সিজন, এবং টুডেজ ম্যাচ ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর চেলসি। ইফ চেলসি ক্যান উইন টু নাইট, আই ক্যান সর্ট অফ give you an assurance যে there is absolutely no doubt that Chelsea will be one of the at least three teams to beat in Europe this season. Okay. And do you want any kind of changes in the Liverpool squad today? মানে আজকে যে 11টা খেলাবে লাস্ট ম্যাচে যে সেম 11 নিয়ে কি তারা আজকে নামবে, or will they come up with one or two changes? Only change I would probably make is I think I will bring in Thiago, because Thiago is a brilliant player. As you know, it's not coming from a Barca bias, but Thiagoর যে কাজটা, এটা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি রিকোয়ার্ড টুডে। বিকজ চেলসির কাউন্টার গুলো যদি কিছুটা ব্রেক করতে হয় মিডফিল্ডে, যদি লিভারপুলের একটা কন্ট্রোল টু সাম এক্সটেন্ট মেনটেন করতে হয় থ্রু আউট দ্য গেম ইন অর্ডার টু ফিড দ্য ফরওয়ার্ড, সেখান থেকে আমার মনে হয় থিয়াগোকে যত তাড়াতাড়ি কাস্টম করানো যায় উইথ দ্য ফরম্যাট অফ লিভারপুল, এন্ড ইটস নট গোয়িং টু বি ভেরি এলিয়েন। বার্সেলোনা বায়ার্ন মিউনিক থেকে খেলে এসে হাই প্রেসিং অ্যাটাকিং ফুটবল ইজ নট গোয়িং টু বি সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ নট প্লেড বিফোর অর সিন বিফোর। ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ক্লোজ টু ইউর নেচার অ্যান্ড ফুটবলিং ডিএনএ। তো সেই জায়গা থেকে ও কিন্তু এলিয়েন না এই কনসেপ্টটার সাথে। তো ইনজুরির জন্য লাস্ট সিজনে খেলতে পারে নাই অনেকগুলো ম্যাচ, বাট হি হ্যাজ দ্যাট সাবস্টেন্স। So I would probably bring him in place of whom that I'm not exactly sure. নাবি কেটা অনেক বছর ধরেই ট্রাই করতেছে, অনেক দিন ধরেই ট্রাই করতেছে, বাট ও মানে মানে হিট এন্ড মিস হচ্ছে। তো প্রবাবলি নাবি কেটার জায়গায় থিয়াগোকে কুড গিভ এ চান্স, বাট এই ক্রুশাল ম্যাচে আই ডোন্ট থিঙ্ক ক্লোপ ইজ গোয়িং টু ডু এন এক্সপেরিমেন্ট। মোস্ট লাইকলি হি ইজ গোয়িং টু স্টিক টু দ্য সেম 11. Okay. As I have mentioned যে চেলসি যদি ওই চেঞ্জেসটা আনে, আপনি সেটা বললেন যে কি হবে, but if he goes for the same squad again like Havertz, Mount and Lukaku, and in the below there will be Jorginho and Kante, or Kovacic or Kante, same squad নিয়ে খেললে, what do you think, will there be any chance for Liverpool? I would actually definitely stick to the same squad. চেলসির আমার একটা জিনিস খুব সিম্পল ফর্মুলা, ইফ ইটস নট ব্রোকেন ডোন্ট ট্রাই টু ফিক্স ইট। এবং ফুটবলে যে জিনিসটা হয়, এটা তোমার ফুটবল না, এনি স্পোর্ট, ইউ সেড ইউ প্লে ইউর সেলফ। আমিও অ্যাটলিস্ট কলেজ টাইমে যখন ছিলাম খেলতাম, ক্রিকেট খেলতাম, ফুটবল খেলতাম। তো যে জিনিসটা আমরা জানি যে একটা ফ্লো থাকে, when you Yeah. are in the groove, when you are hitting the ball in Yeah, cricket, momentum যেটা বলি yes, আমরা, একদম momentum ধরে রাখা। Yeah. it doesn't matter if it's Shoaib Akhtar or Murali Dharan, you are going to hit the ball out of the park. In football, it doesn't matter if it's Liverpool, Barca, Real Madrid, or whoever. If you are in form, you are going to dribble past Sergio Ramos. You are going to dribble past Virgil van Dijk. That's how it works. So, সেই জায়গা থেকে as a, in fact, both sides. I don't see both sides
needing to make any major changes, যদি টেকনিক্যালি মনে হয় যে এই একটা দুইটা জায়গায় এক দুইটা প্লেয়ারকে ডিফেন্ড করার জন্য বা might add some different values or different options in terms of attacking and both defense, সেই ক্ষেত্রে হয়তো মাইনর টুইক হইতে পারে, বাট আই উড পুট মাই মানি অন বোথ সাইড স্টিকিং টু দ্য সেম টিম। ওকে, কামিং ব্যাক টু দ্য another thing, দুইটা ছোট জিনিস বলবো, দেন আমরা শোটাকে আস্তে আস্তে র্যাপ আপ করে ফেলবো। দ্য থিং ইজ যে লাস্ট সিজনে যখন লাস্ট এনকাউন্টারটা হয় লিভারপুলের সাথে চেলসির, উই হ্যাভ সিন যে সাদিও মানেকে মানে রাইট নাও আই থিংক চেলসির একটা মানে কি মানে ইউনো যে একটা পাইসি একটা এরকম একটা শান্তি দেয় হচ্ছে আমাকে রিস জেমস, ঠিক আছে? মানে হি ইজ সামওয়ান যে সবাইরে মানে বুলি করতেছে লিটারালি। ইফ আই স্টার্ট ফ্রম দ্য লাস্ট সিজন স্টিল নাও হি ইজ জাস্ট বুলিং এভরিওয়ান। এন্ড লাস্ট এনকাউন্টারটা যখন লিভারপুলের সাথে হয়েছিল চেলসির, সাদিও মানে ওয়াজ প্যাকড বাই Reece James, and again today Reece James is going to play for Chelsea. And সালার কথা যদি বলি, যদি সাদিও মানেকে আটকায় দেয়, যেহেতু আমরা জানি যে ফিরমিনোকে খেলাইলে ফলস নাম্বার 9 হিসেবে খেলাবে, সো উইঙ্গারদের একটা বেশি লাফালাফি করা লাগে সাইড দিয়ে, মানে লাফালাফি ইন সেন্স লাইক বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা লাগে। সো যদি রিস জেমস সাদিও মানেকে আটকিয়ে দেয়, সালা ওই সাইডে একা পড়ে যাচ্ছে, এন্ড ওইখান থেকে রান নিয়ে যে কাটব্যাক করা বা রান নিয়ে একটা থ্রু পাস দেওয়া, এই জায়গাটা তো একটা প্রবলেম হবে। সো হাউ ইউ আর সিইং যে টু বিট চেলসির আগে যে টু বিট রিস জেমস টুডে in the wing side, let's say? Yeah, that's in fact that's one of the reason I want Thiago to play today. Sure. So ধরো if he can make those through balls work somehow, যেটা ও এখন পর্যন্ত লিভারপুলের হয়ে করতে পারে নাই ঠিকমতো ইফেক্টিভলি, যেটা হচ্ছে তোমার লেটস সে আমরা দেখতাম ফ্যাব্রিগাস আর্সেনালে করতো, জাভি বার্সেলোনাতে করতো, ওই জিনিসটা থিয়াগো হ্যাজ টু ডু ইন লিভারপুল। যদি না করতে পারে হি উড এট টাইমস মানে ইভেন্চুয়ালি রেন্ডার ইউজলেস, বিকজ উই horizontal passing এর জন্য there are players, ওইটার জন্য you do not need someone special. So ওই through ball threading the ball to the eye of the needle, একটা চমৎকার লব দেওয়া, যেখানে regardless of the quality of your center backs and your wing backs, if a player is one on one through with the keeper, then it's up to just the finishing, and a midfielder and an attacking midfielder or a playmaker has to do that. So ওই জায়গা থেকেই আমি মূলত আজকে দেখতেছিলাম যে জাস্ট আমি উইং এ দিয়ে দিলাম, টান দিয়ে বল নিয়ে গিয়ে সেন্টারে ক্রস করে দিল, এটা ইজ নট গোইং টু ওয়ার্ক উইথ চেলসি। আই ডোন্ট সি ইট ওয়ার্কিং এন্টায়ার। সো ইট হ্যাজ টু বি ফ্রম দ্য মিডল। আমার মনে হয় একটু ফ্রন্টাল অ্যাটাক লিভারপুলের করতে হবে আজকে, তাহলে আই থিঙ্ক দে হ্যাভ আ বেটার চান্স। একটা জিনিস আমি জাস্ট বলে রাখি তোমাকে, ডিউ টু মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিউ টু দ্য টাইমিংস দ্যাট আই হ্যাভ টু মেনটেন ইন দ্য প্রফেশন দ্যাট আই অ্যাম, প্রিমিয়ার লিগের টাইমিংটা না আমার সাথে খুব বাজেভাবে ক্ল্যাশ করে। সবগুলো দেখা লাগে যে বিকাল সন্ধ্যার দিকে রাত পর্যন্ত। হ্যাঁ, সবগুলো ম্যাচ আমি আসলে ফলো করতে পারি না, ওয়ারেজ লা লিগাটা আমার জন্য খুবই মানে ফরচুনেটলি দেখা যায় 2টা-3টা বাজে খেলা আছে, ঠিক আছে। তো প্রিমিয়ার লিগে অনেক কিছুই আমার গ্যাপ থাকতে পারে নলেজের দিক দিয়ে, সবগুলো টিমকে আমার ফলো করা হয় না, বিগ ম্যাচ গুলো দেখার চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট। তো সেখান থেকে হয়তো টেকনিক্যালি আমি অনেক জায়গা থেকেই বুঝবো না what might be the rightest or the most correct option, but I mean again যেটা ফার্স্টে বলছিলাম, ফুটবল I try to see very simply. So এখান থেকে Chelsea is a team for me who has incredible squad depth, who has a brilliant manager who knows what he's doing, এবং most importantly the players are as motivated as they have been in like forever, just coming right off the bat of winning the European Champions League. So ওইখান থেকে they are the team to beat. They are definitely gunning for the title. They are unbeaten. So সবকিছু মিলিয়ে Chelsea is a compact, almost without any major weak points side. Liverpool, on the other hand, is a team in some sort of resurgence. They have done well. They are coming back of a season where they managed to salvage something at least. It was not a failed season entirely, regardless of everything that happened. So it's +1 for Chelsea. Chelsea will be my betting team. I expect them to win 2-1 or 1-0 today. Okay. But Liverpool is going to be a difficult. Who will be the scorer? 2-0 হলে কি হবে? চেলসি দিকে যদি করে দুইটা গোল কে করবে? Who will be the scorers? I see Lukaku, and I have a feeling Jorginho will score tonight just because Jorginho.
Yeah. আচ্ছা জর্জিনিও ওকে আমি আমার কাছে মানে যেটা বলতে ছিল ছোট একটা স্ট্যাট যেটা যে লাস্ট যতগুলা খেলা হয়েছে চেলসির সাথে মানে লাস্ট 13টা প্রিমিয়ার লিগে চেলসি আর লিভারপুলের খেলা হয়েছে যেখানে কিন্তু লিভারপুল হ্যাজ জাস্ট লস্ট 2 games and যদি উইনিং রেশিও বলি 6 matches were won by Liverpool and 5 were draws. Apparently today I was saying to my all of my friends and whoever follows me যে আজকের ম্যাচটা আমার কাছে ফিল হইতেছিল ড্র হবে যদি চেলসি জিতে ইট উইল বি 1-0 and somehow Mason Mount will score. I don't know why I have said that but I felt like Mason Mount will score today from a set piece or you know আর আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ and as we are mentioning all that the clash is going to be huge so লিভারপুলও তো যে আপনি যেটা বলেন ছেড়ে কথা বলবে না সো আমার মনে হয় চেলসি যতটা না মানে অন ফিল্ড গোল দেওয়ার চান্সেস থাকবে তার চেয়ে বেশি চান্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবে ফ্রম দ্য সেট পিসেস লাইক কর্নার ফ্রি কিকস জর্জিনিও বলেন যেহেতু ইউ নো হি মাইট উইন আ পেনাল্টি ফর আস ওকে সো ওই দিকটাই apparently thank you so much Azim bhai we are at the end of the show for the Liverpool versus Chelsea match and thank you so much আপনাকে আবারও আমরা হয়তো সাথে পাবো and that's all from Tawsif Talks tonight. And let's have a great match against Liverpool and Chelsea. And do let us know what's your prediction and other stuff. Thank you, everyone.